Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Zuhriya Nur Azizah. I am from 4 group with my friend. She is Azama Slohet Waramdini. Okay, now I will read to text chapter 6. The title is The Day of Peach. The Day of Peach. When the Prophet was 35 years old, the people of Mecca wanted to rebuild the Kaabah, because it had been damaged by the flood which covered the valley of Mecca at the time. The tribes of Mecca cooperated with each other to rebuild the Kaabah, because it was an honor for them and all the Arab tribes. All the Arab tribes respected the Jews of Mecca and regarded them as people who looked after the house of God. When they started building the camp to the place where they had to replace Al-Hajar al-Aswad, the black stone. From this moment the argument started. Who would have the honor of putting the stone in its place? Each tribe wanted to have this honor. They started arguing and this almost led to a fight. Some of them called for a fight and a bloodshed threatened Mecca. When this leader suggested that they should accept the judgment of the first man to enter the place, the suggestion was readily accepted, because nobody wanted this threat of a fight to continue. They all stood with their eyes facing towards the way which led to the Kaabah. Then they saw the Prophet Muhammad coming towards them. And then I will explain the text in Indonesian. Hari Taman. Ketika Nabi berumur 35 tahun, orang Mekah ingin membangun kembali Ka'bah karena telah rusak akibat banjir yang menutupi lembah Mekah saat itu. Suku-suku Mekah bekerja sama satu sama lain untuk membangun kembali Ka'bah, karena itu merupakan suatu kehormatan bagi mereka dan semua suku Arab. Semua suku Arab menghormati orang Mekah dan menganggap mereka sebagai orang yang menjaga rumah Tuhan. Ketika mereka mulai membangun, mereka sampai di tempat di mana mereka harus menggantikan Al-Hajar al-Aswad, batu hitam. Mulai saat ini, pertengkaran dimulai. Siapa yang mendapat kehormatan untuk meletakkan batu itu di tempatnya? Setiap suku ingin mendapatkan kehormatan ini. Mereka mulai berdebat dan ini hampir menyebabkan pertengkaran. Beberapa hari dari mereka menyerukan perkelahian dan mandi darah mengancam Mekah. Seorang pemimpin yang bijak menyarankan agar mereka menerima penilaian orang pertama yang memasuki tempat itu. Saran ini langsung diterima karena tidak ada yang menginginkan ancaman perkelahian ini berlanjut. Mereka semua berdiri dengan mata menghadap ke arah jalan menuju Ka'bah. Kemudian mereka melihat Nabi Muhammad datang ke arah mereka. And the next paragraph will be read by Azama Slohet Waramdini. Okay, I will continue to explain reading text Misuria. At the time Muhammad had not claimed to be a prophet, but he was the most highly respected man in Mecca, and renowned for his honesty and trustworthiness. For this reason, they used to call him As-Siddiq al-Amin, the trustworthy, the truthful, and when they saw him coming, all of them cried in appreciation. They all felt happy and at peace in their minds, and they felt sure no harm would now befall any of them. And whatever Muhammad occasioned, it would be achieved by all. When they explained the problem and requested them to bring a piece of cloth, and he caused 4 men, one for each tribe, he then placed the stone on cloth and asked each of the 4 men to take the corner. The 4 men then shared the carrying of the stone until they come near the wall, and the Prophet then took the stone in his hands and put it in its place in the wall. By making this decision, he was able to prevent the bloodshed and peace prevailed Mecca. This was the first day the people resolved the outstanding wisdom of Muhammad, and he came to regard thus the most revered person in Mecca. This day was called the Day of Peace. And then I will
explain reading above in Indonesian. Pada saat itu, Muhammad tidak mengaku sebagai seorang nabi, tetapi dia adalah orang yang paling dihormati di Mekah dan terkenal karena kejujuran dan kepercayaannya. Untuk alasan ini, mereka biasa memanggilnya As-Siddiq Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang jujur. Dan ketika mereka melihat dia datang, semuanya menangis bahagia dan penghargaannya. Mereka semua merasa bahagia dan damai dalam pikiran mereka, dan mereka yakin tidak ada bahaya yang akan menimpa salah satu dari mereka. Dan apapun keputusan Muhammad, dia akan diterima oleh semuanya. Ketika mereka menjelaskan masalahnya, dia meminta mereka untuk membawa selembar kain dan dia memilih 4 pria, satu dari masing-masing suku tersebut. Dia kemudian meletakkan batu itu di atas kain dan meminta masing-masing dari keempat pria itu untuk mengambil sudut. Keempat pria itu kemudian berbagi membawa batu itu sampai mereka mendekati tembok, dan Nabi kemudian mengambil batu itu di tangannya dan meletakkannya di tempatnya di tembok. Dengan membuat keputusan ini, dia mampu mencegah mandi darah dan perdamaian berlaku di Mekah. Ini adalah hari pertama orang menyadari kebijaksanaan luar biasa Muhammad, dan dia dianggap sebagai orang yang paling dihormati di Mekah. Hari ini disebut dengan hari damai. Oke, I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.